Okay. Good morning, guys. So, any questions in previous class? No, sir. Okay. No, sir. So, let me repeat the steps what we have discussed in a previous class. Okay. So, yesterday I have explained how to register ourselves in Google Cloud Skill Boost application, from where you can access the Looker by. To register that, right, we need at least one Gmail account. And I had to log in like this, sign in with Google. So all the steps has been covered in the recording as well. So you can go to recording and you can explore the steps. Okay. Next. So as I said in a previous class, a lab duration can be 45 minutes, 1 hour or 1.5 hours. So depends on the bandwidth of the lab. See here, a lab 1 hour only. So I can use this lab. And as I said earlier, 1 second, guys, 1 second. Okay, so here, see, this lab is 1 hour. As I said in a previous class, we can attempt any lab only 5 times only. Means, let's say this lab duration is 1 hour, 1 into 5 means 5 hours. We can practice in this lab a looker 5 times or 5 hours. But meeku మీ దగ్గర ఒక Gmail account ఉంటే you can access at least 1,000 hours easily. One Gmail ID is fair enough. మీకు అంతకు మించి కావాలంటే you can create another Gmail account and you can practice it. Okay, cool. So this is with the free version, but real time lo meeku problem undadu. Real time that could be a licensed version. Lab duration 1 hour, 30 minutes ala undadandi. It's a permanent. You can open Looker any number of times. You can practice Looker any number of times. So we no need to worry about that. And in previous class, right, apart from this, we explained about what is a view and what is an explore, what is a dimension, what is a column, all these things, right? Let's see that too one by one. So I'm just opening a Looker instance. So real time lo only. So me ide page untundi. In real time, you can see this login page. Remaining steps ani మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. You can see this home page to log in into Looker. Now I'm going to log in into Looker and it's going to display the home page. So this is the home page of Looker. This is the home page of Looker. How can I select the project only? So I explained in the previous class, right? How can I select the project? Step cheppanu kada. Click on develop. Then we have to choose the project. This one. ఇది మర్చిపోవద్దండి. See in the home page, as I said in the previous classes,
Project is the top level component. మనం ఏదైనా కోడ్ రాయాలి అంటే, ఏదైనా లాజిక్ రాయాలి అంటే, యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ లోని వ్యూస్, మోడల్స్, ఎక్స్ప్లోర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ బిఫోర్ దట్ ఐ టోల్డ్ యూ వన్ థింగ్, యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ ద డెవలప్మెంట్ మోడ్. You have to enable the development mode. We are in production mode now. ఈ toggle button ను right side move చేయాలి. That is called development mode. చూడండి, now we are in development mode. That's it. So to select a project, click on this develop, then it is a project section, and below these are the list of projects which are available. So we have 2 projects. Generally, we prefer e-commerce. Okay, let me open notes. Let me open notes. So here, right, in database, we call a table. In Looker, we call a view. In table, we call a column. In Looker, we call it as a dimension. So let's say I have a table. I need to create a view for that. Let's say I have one dummy table, table A. మన దగ్గర table A ఉందంటే we need to create a view for that first, which means mapping between the table and the view. We have to map. ఒక టేబుల్ ఉంటే ఆ టేబుల్ ను ఒక వ్యూ తో మ్యాప్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, డేటా సోర్స్ ఏంటి గైస్? విచ్ డేటా సోర్స్ we are using here? Which one? Can someone respond? BigQuery, sir. Okay, exactly. So we are using BigQuery. It is one data source or database or data warehouse. Tables information anta BigQuery lone untundi. Okay, first we have to check the tables. Okay, how to retrieve this table from BigQuery? My first requirement ఏంటంటే, first we need to check what are the tables available in our BigQuery. For those tables, we can create tables. That is the first step. Okay, let's see. Let me duplicate this one. I'll duplicate this tab. చూడండి, duplicate చేయాలంటే in any tab, right click and duplicate. మళ్ళీ మీరు URL కాపీ చేసేసి న్యూ ట్యాబ్ లో ప్లేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్స్ ఏ క్రోమ్ ఫీచర్, నాట్ లుకర్ ఫీచర్. ఇట్స్ ఏ క్రోమ్ ఫీచర్. Next topic is SQL runner. Because to create a view, we need a table. Table is available inside a BigQuery. To retrieve the table information, we need to go to BigQuery. Since generally we don't have access to BigQuery, we can query the data from SQL runner. చూడండి, in the main menu, see, click on main menu here. Develop, again develop. As a developer, we use this develop option many times. Click on develop, then click on SQL runner. Click on SQL runner. Okay, so this is called SQL runner.
The purpose of SQL runner. Purpose of SQL runner is to query the or to execute the SQL queries. Purpose of SQL runner is to execute SQL queries. మనం ఏమైనా SQL queries execute చేయాలి అంటే we need to use SQL runner. Okay, from the looker side. ఈ SQL runner లో we can run SQL queries, which is select statement, where classes, having classes, group by classes. Whatever SQL statement that you're gonna run, that can be executed from the SQL runner. Okay, see, I have tables already available, few tables. ఒక టేబుల్ నేమ్ అండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, లిమిట్ 10. ఇది నార్మల్ SQL query. See here, right? I have a table called users. I have a table called users. From this table, I am trying to get the information. That is the reason I am applying select all columns. Select all columns from this table. And I am limiting to get first 10 records only. మీకు SQL idea లేకపోతే, so we'll start the SQL classes soon as well, and like Venkat Gar is going to provide the recordings as well on SQL. Don't worry about that. Okay, cool. ఇక్కడ చూసాను, ఈ టేబుల్లో ఇవన్నీ కాలమ్స్, ట్రాఫిక్ సోర్స్, క్రియేటెడ్ అట్, స్టేట్, లాస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, లాటిట్యూడ్, సిటీ, లాంగిట్యూడ్, జెండర్, ఐడి. There are many columns. First, we have to create a view for this table. First step one. Identify the table to create a view. Identify the table to create a view. Come on, table name ఏంటండి? ఇది step 2. ఇవే స్టెప్స్ అండి మనం ఫాలో అయ్యేది. These are very standard steps. Create a view for about table. Next, చూడండి ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు. I have a table like this. I'm gonna create a view for this. See, I'm inside my project. This is my project. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో మోడల్స్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది, వ్యూస్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది జనరల్లీ. See, this is the views folder. మీకు రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. For models we have one folder, for views we have another folder. Okay, now I need to create a view for the table. The right side of this folder, see, right side of this folder, we have a 3 dots. Click on 3 dots. Create a view. Right side of this views folder, there is a 3 dots. Create a view. View name is iష్టమండి. View name is your wish. Validate, user underscore validate. I'll give my own name. Now you have been created. Even awesome, even comments, just remove that.
Now, a view has been created. Next step is, right, we have to map the table name. It is important. See, this one is very, very important. A view has been created. A table has been mapped. Next, create a view for about table. Step 3. Map table name to view. Actually, ఈ steps అని మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. It will done by the looker automatically. We no need to worry about all these steps, but you should aware of this one. మీకు వీటి మీద అవగాహన ఉండాలండి. వ్యూ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, టేబుల్ ఎలా మ్యాప్ అవుతుంది, బికాస్ రియల్ టైంలో మీ వర్క్ సాఫీగా జరగాలి అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ దిస్ వర్క్ విల్ బి డన్ బై ద looker for you. This work will be done by the looker for you. Okay, done. Next, guys, questions as of now? That's speak out, yes or no? No sir, it's clear. ఈ రోజు మనం కొత్తగా డిస్కస్ చేసింది ఏం లేదండి, SQL రన్నర్. ఇది ఇంపార్టెంట్. మనం న్యూగా డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే SQL రన్నర్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. SQL runner plays a key role in real time as well, because we can execute SQL queries in the SQL runner only. SQL runner steps is same. Go to main section, then develop, then finally SQL runner. ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన టేబుల్ నేమ్ ఇస్తే it will get the data. Okay, cool. తర్వాత once you have a table, you need to create a view for that. ఇవన్నీ మనం చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. There is a shortcut for that as well. Don't worry. ఆ షార్ట్కట్ ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్తాను, without creating all these steps. Okay, next. సార్ సారీ, మధ్య మధ్యలో మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. బ్రేక్ అవుతుందా? Guys, is it for everyone? Yes sir, బ్రేక్ అవుతుంది. నేను కాస్త హోమ్ టౌన్ లో ఉన్నాను, అది ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ బ్రేక్ అవుతే చెప్పండి నాకు ఒకసారి. విల్ కంటిన్యూ టుమారో. వాళ్ళ పాసిబిలిటీ ఉంటే విల్ కంటిన్యూ టుమారో. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే సార్. ఎందుకంటే హోమ్ టౌన్ లో ఉన్నాను ఈరోజు. ఐ విల్ బ్యాక్ టు బెంగళూరు టుమారో అగైన్. ఓకే, సో దెర్ వోంట్ బి ఎనీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ టుమారో. ఓకే, లెట్స్ ట్రై టు కంప్లీట్. మీకు మళ్ళీ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే విల్ డూ వన్ థింగ్, విల్ స్టాప్ ద క్లాస్ టుడే అండ్ విల్ కంటిన్యూ టుమారో. ఓకే, గుడ్. Next, step 4. Step 4. Create dimension for column. Dimension for column. Create a dimension for a column. మన టేబుల్ లో చూడండి చాలా. This one. We have n number of columns, but guys, can you please go on mute? Upendra? Yes sir. So we have n number of columns. Now I wanna create dimension for ID column. ఇవి ఏంటండి, numbers కదండి. 3764. See, generally ID in the sense a number, right? So we have an ID column here. For this column, we are going to create a dimension.
For this column, we are going to create a dimension. Let's see. ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే డైమెన్షన్. డైమెన్షన్ మీ ఇష్టం అండి. You can give my ID or ID. It's up to you. But ఇది ఏ టైప్ అండి? నెంబరే కదా, రైట్? Is it number? Yes, sir. Number. ID column number 3764 64618 62490 number. కాబట్టి you have to mention type. ఏ టైప్ ఇది? నెంబర్ టైప్. That's it. Next, last parameter SQL. ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలంటే టేబుల్ అని ఒక కీవర్డ్ ఇవ్వాలి. ఇది డాట్ ఈ కాలం నేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇవ్వాలి. ఐడి. That's it. Now we have created dimension for ID column. Database table లో ఒక ID column ఉంది. ఆ కాలమ్ కు డైమెన్షన్ క్రియేట్ చేసినాం. నా డైమెన్షన్ నేమ్ is my ID, or else you can give ID as well. It's up to you. Either my ID or ID. Dimension name our wish. Okay. Next, step 4. Step number 5. Okay. Step 5. Create and explore for above view in the model file. See, we have created one view. User underscore validate. Our view name is user underscore validate. Our view ki we need to create and explore. ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? మోడల్ ఫైల్లో. మోడల్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? Above the view, sir. Inside this model folder. చూడండి, this one. Expand this one. Go to dot model file. ఇది. Just open this. Now, వీటిని టచ్ చేయాలి. ఇవన్నీ existing ones. Don't touch anything here. When it's simple, don't worry about that. Here, create, explore. ఇలా user underscore validate. ఇది చేయాల్సింది మీరు. That's it. Create and explore for above view in the model file. మన మోడల్ ఫైల్లో ఒక ఎక్స్ప్లోర్ క్రియేట్ చేయాలి ఫర్ వ్యూ, దిస్ వ్యూ. ఓకే, డన్. నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ మోడల్లో టాప్లో ఒక ట్రయాంగిల్ సింబల్ ఉంది కదా, ట్రయాంగిల్ సింబల్ టాప్, దిస్ వన్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. Click on user validate. చూసారా, we have created user underscore validate explore. If you click on this triangle icon, this one, see, you can see explore user validate. అది మీరు ఓపెన్ చేయాలి. Just open that one. Click on that one. చూడండి, ఇది. This is the last step. చూడండి, నా ఎక్స్ప్లోర్ నేమ్ ఏంటి? యూజర్ వ్యాలిడేట్. అండర్ స్కోర్ ఉన్న ప్లేస్ లో స్పేస్ యాడ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. నేను ఏ డైమెన్షన్ క్రియేట్ చేశానండి నా కోడ్ లో? ఐడి సార్. ఎస్, మై ఐడి. చూడండి ఇక్కడ మై ఐడి. జస్ట్ సెలెక్ట్ దట్ వన్, దెన్ రన్ దిస్ వన్, రన్. నౌ యూ గెట్ ద డేటా from the database, which is from BigQuery. చూడండి, 1 2 3 4 5 6 and so on. 1 2 3 4 5 6 and so on. ఇలా నెంబర్స్ అన్ని వస్తాయి, ఐడీస్. ఈ ఐడీస్
ఇక్కడ ఉంటాయి. దీనిని సార్ట్ చేసినంటే సార్ట్ బై ఆర్డర్ బై ఐడి. చూడండి 1 2 3 4 5 6 and so on ఇలా వస్తూనే ఉంటాయి. Likewise here also in explore we got 1 2 3 4 5 6. That's it. So we have successfully created number dimension for number column in Looker. మనం ఫాలో అయ్యేది ఇవే స్టెప్స్. ఎవ్రీ డే స్టెప్స్ వోంట్ బి చేంజ్. ఎవ్రీ డే స్టెప్ 1 ఐడెంటిఫై ద టేబుల్ టు క్రియేట్ ఎ వ్యూ. మన టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? ఇది. నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఏ వ్యూ ఫర్ అబౌట్ టేబుల్. ఈ వ్యూకి వి క్రియేట్ ఏ ఈ టేబుల్ కు వి క్రియేట్ ఏ వ్యూ. డన్. Step 3 map table name to view. ఆ వ్యూ కి ఆ టేబుల్ కు మ్యాప్ చేయాలి. డన్. స్టెప్ 4 క్రియేట్ ఎ డైమెన్షన్ ఫర్ కాలమ్. మన టేబుల్లో ఏ కాలం అయితే ఉందో ఆ కాలమ్స్ కి డైమెన్షన్స్ క్రియేట్ చేయాలి. స్టెప్ 5 ఎక్స్ప్లోర్. క్రియేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్. ఆ వ్యూ ఫైల్ కి we have to create and explore. That's it. Once you create and explore, here this one, once you create and explore, ఏం చేయాలంటే మీరు మోడల్ ఫైల్లో అండి గుర్తుపెట్టుకోండి. there is a models folder. అందులో ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. ఆ ఫైల్లో ఇలా క్రియేట్ చేయాలి. మీరు టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ అంత టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలా ఇచ్చారంటే యూజర్ అని your view will be displayed. Just select that. అది అలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. That's it. Now ఈ ఎక్స్ప్లోర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత టాప్ లో ఒక ట్రయాంగిల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. క్లిక్ దట్ ఐకాన్ అండ్ సెలెక్ట్ యువర్ ఎక్స్ప్లోర్. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నౌ యు గెట్ ద ఎక్స్ప్లోర్ లైక్ దిస్. ఇది ఇలా వస్తుంది. ఇందులో మీ డైమెన్షన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? No, sir. Others only is speaking. Others are not responding. No, sir. No, sir. Cool. So ఇంకోటి ఏంటంటే ప్లీజ్ రిపీట్ 1 or 2 times రికార్డింగ్స్. ఇనిషియల్ 4 to 5 క్లాసెస్ మీకు అర్థమైనాయి అంటే ఇదంతా ప్రాసెస్ అండి. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3 ఇదంతా ప్రాసెస్. ఒక్కసారి మీకు ప్రాసెస్ అర్థమైందంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లమే ఉండదు. ఏదైనా ఒక టూల్ అనేది చూస్ చేసుకునేప్పుడు కొంత ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ట్రై టు ఫాలో ద ప్రాసెస్. ఓకే, కోల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఐడి కాలమ్ కు డైమెన్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా. నెక్స్ట్ ఐ చూజ్ స్ట్రింగ్ కాలమ్. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా. ఫస్ట్ నేమ్ హియర్ వి హ్యావ్ ఏ ఫస్ట్ నేమ్. వేర్ ఇస్ దట్? దిస్ వన్. సి ఫస్ట్ అండర్స్కోర్ నేమ్. నాకు ఈ కాలమ్ కి ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఎ డైమెన్షన్. ఫస్ట్ అండర్స్కోర్ నేమ్. చూడండి ఏం చేస్తాను నేను? ఐ విల్ గో టు మై వ్యూ. ఇదే నా వ్యూ. డాట్ వచ్చిందండి. మీనింగ్ ఏంటంటే వి మేడ్ సంథింగ్ చేంజెస్ అని. సమ్ చేంజెస్ హ్యాస్ బీన్ అప్లైడ్. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ నేనేం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ ఏ ఫస్ట్ అండర్స్కోర్ నేమ్ కాలమ్ ఇన్ అ టేబుల్. I need to create a dimension for that. See, type dimension. Dimension name is the Monday. First underscore name. It's up to you guys. It's Monday. String, sir. String. మీరు చూసారంటే క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే స్ట్రింగ్ అంటాం. ఇలా స్ట్రింగ్ అంటాం. సో టైప్ ఈ స్ట్రింగ్.
That's it. Next, SQL table dot ఇక్కడ కాలం నేమ్ అండి. See, first underscore name సేమ్ యాజ్ డిస్ గా ఇవ్వాలి. ఏమొక్కరో డిఫరెన్స్ ఉన్నా వర్క్ అవ్వదు. ఫస్ట్ అండర్స్కోర్ నేమ్, దట్స్ ఇట్. చూడండి ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా? నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. ఇక్కడ డైమెన్షన్ అన్నాం, డైమెన్షన్ నేమ్ ఇచ్చాం, మన ఓన్ డైమెన్షన్ నేమ్. ఇక్కడ నెంబర్ కాబట్టి నెంబర్ ఇచ్చాం, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కాబట్టి స్ట్రింగ్ ఇచ్చాం. ఇక్కడ టేబుల్ ఉంది, ఇక్కడ టేబుల్ ఉంది, బట్ కాలం నేమ్ ఇస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి we have provided different column. Okay, సార్ ఓకే దానిలో ఇవ్వచ్చా సార్? లైక్ డైమెన్షన్ మై ఐడి కమా ఫస్ట్ నేమ్ అలా ఇవ్వలేమండి. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. మల్టిపుల్ ఇవ్వకూడదా సార్? ఇవ్వకూడదు, అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఒక కాలం కు ఒక డైమెన్షన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం స్టెప్ ఏంటండి? గో టు యువర్ ఎక్స్ప్లోర్. మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసినాం కదా ఎక్స్ప్లోర్. వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్రెడీ, దిస్ వన్. అది నా దగ్గర రెడీగా ఉంది ఈ ట్యాబ్ లో. మీరు మళ్ళీ కావాలంటే దాన్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు. ఎలా? గో టు టాప్ ఐకాన్, దిస్ ట్రయాంగిల్ ఐకాన్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ యూజర్ వ్యాలిడేట్. చూడండి ఇప్పుడు మై ఐడితో పాటు a new dimension has been added, which is first name, because we have created dimension for a first name. That is the reason it is available under the dimensions. See, I just select my ID and first name, then click on this run button. That's it. Now I got the information. మీరు చూసారంటే ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ ఉంది, SQL సెక్షన్, దిస్ వన్ SQL ట్యాబ్. సో లుక్కర్ ఏం చేస్తుందంటే కరస్పాండింగ్ SQL క్వరీస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. వీ డోంట్ క్రియేట్ ఎనీ SQL క్వరీస్. ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ లుక్కర్. ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ లుక్కర్ టు క్రియేట్ కరస్పాండింగ్ SQL క్వరీస్. మనం ఏం క్రియేట్ చేయమండి, మనం జస్ట్ ఈ కోడ్ రాస్తాం. ఏంటి? దిస్ కోడ్. డైమెన్షన్, మ్యాపింగ్, టైప్ స్ట్రింగ్ ఇవన్నీ రాస్తే ఇట్ ఇస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ లుక్కర్ టు క్రియేట్ ద అండర్లయింగ్ SQL క్వరీస్. ఓకే, కూల్. సార్ పవర్ బిఐ సార్? సారీ, పవర్ బిఐ లో కూడా సేమ్ సార్? పవర్ బిఐ లో SQL క్వరీస్ జనరేట్ అవ్వండి. ఓకే, అది సపరేట్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, మెస్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ లుకర్ బిఐలో బ్యూటీ ఏంటంటే we know which SQL queries has been generated. ఒకవేళ ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే, డేటా మిస్ మ్యాచ్ ఉంటే అదే SQL queries ను కాపీ చేసేసి మనం DB వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఎ లుకర్. సో SQL is a common language for any database, right? So that feature is available for looker. So we no need to write any SQL query. It is the responsibility of a looker to create underlying SQL queries. Cool. Next, I am going to create another dimension. See, I have created dimension for first name. Now I am going to create dimension for last name. This one, last underscore name. చూడండి ఏం చేస్తాను, ఏం మారదండి, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. నెక్స్ట్ చెప్పండి, గైడ్ చేస్తారండి ఎవరొకరు. ఐ వాంట్ క్రియేట్ డైమెన్షన్ ఫర్ లాస్ట్ నేమ్. ఏం చేయాలి నేను? డైమెన్షన్ last underscore name, any name we can give, last underscore name. Okay, Type is string. Right. Super. Next, Select the SQL table. Dot last underscore name. That's it. ఏ మారమండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటాయి. నథింగ్ విల్ బి చేంజ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రిపీటెడ్. నౌ నాకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఐ జస్ట్ రిఫ్రెష్ దిస్ పేజ్. మళ్ళీ ఓపెన్ చేయకుండా ఎక్స్ప్లోర్ రిఫ్రెష్ చేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ
my ID dimension, first name dimension. Now last name dimension has been added. Just select that. That's it. Okay. Now I can see my ID. Now ID numbers, their first name and their last name. One person with ID 1 is named Eric and his last name is Lowell. Like that. So we are using the existing tables which is already available. We can create our own tables. Manam kuda mana own table create cheyochu, but it will take some time for you to understand. We can create our employee table, department table, small tables, and we can do the practice. But for now, it's a real-time process. But I'll let you know, guys, down the line, how to create our own table. Okay, cool. Next topic చూడండి. మీరు కోడ్ రాసిన తర్వాత దీని కోడ్ అనకూడదండి, లాజిక్ అని చెప్పాలి జనరల్గా అయితే, బట్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఏవైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవాలి అంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, వ్యాలిడేట్ లుక్ ఎంఎల్. వ్యాలిడేట్ లుక్ ఎంఎల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మనం ఒక క్వరీ కానీ ఒక కోడ్ కానీ రాస్తే అది కరెక్టో కాదో చెప్పాలి అంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, వ్యాలిడేట్ లుక్ ఎంఎల్. మీ రియల్ టైంలో ఇది ఫాలో అవ్వాలి. See, since there are no errors, it's saying no errors. No errors. నేను ఫస్ట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఏమి ఇస్తానంటే ఐ జస్ట్ గివ్ ద ఫస్ట్ నేమ్. చూడండి ఎలా వస్తుంది. One second. ఇది ఇక్కడ రాదు, డోంట్ వరీ. So I'll do one thing. I'll just remove this. Let's see. Let me save it. Let me validate. Control Z. తర్వాత చెప్తాను నేను ఏ టైంలో మనకు ఇలా వస్తుంది అని. Or else I'll keep first name and last name is as it is. Dimension names. చూడండి. Now I click on validate lookup. చూడండి ఎలా వస్తుంది. See, we got errors here. Error. మీరు ఎర్రను చదివారంటే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. చూడండి. Lookuml errors 2. If you expand this one, there are serious errors with this Lookuml code that could prevent queries from running. There is a already field named user validate underscore first name. Ante first name already undi, but again you are trying to give first name for another dimension. Ala cheyakudani, it's clearly saying ikkada into mark vastundi, as well as here also we are getting into mark or cross mark. So if you wanna check is there something is wrong with the code, nu code రాసేటప్పుడు నీ కోడ్ కరెక్టో కాదో తెలియాలి అంటే click on validate lookml. Click on validate lookml. It will identify if there are any errors. It will identify if there are any errors. Okay, let me revert back. I'll give last underscore name. Now click on validate lookml. See, green mark means no errors. ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఫర్ రియల్ టైం. మనం చాలా కోడ్ ఇలా రాస్తుంటాం, డైమెన్షన్స్ మెజర్స్ రాస్తూ ఉంటాం. So when you write dimensions and measures, we may do some mistakes.
ఆ మిస్టేక్స్ ను ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే you simply click on validate lookml, then it will identify if there are any errors. Okay, any questions? No, sir. Okay, cool. నేను మీకు చెప్పాను కదా ప్రొడక్షన్ మోడ్ డెవలప్మెంట్ మోడ్ అని. Let's see now the difference. Click on this. I'm in development mode now. See, I'm in development mode. You are in development mode. Now I'll move to production mode. చూడండి, production mode. I'll move to production mode. Don't worry. See, production mode. Is it production mode? Production mode lo unte you cannot write anything. చూడండి ఇక్కడ, you can't do anything. You cannot create a view. చూసారు ఇక్కడ, I'm trying to type something. ABC. చూడండి, you can hear some sound now, right? But unfortunately we cannot write anything. Means in production mode you cannot make any changes. అది ప్రొడక్షన్ మోడ్ అంటే. మీరు రేపు రియల్ టైంలో ఇక టైప్ చేస్తూ ఉంటే మీకు వర్డ్స్ పడకుండా ఉంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యు ఆర్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ మోడ్ అని. బట్ ఇఫ్ ఐ మూవ్ టు డెవలప్మెంట్ మోడ్, చూడండి, ఐ జస్ట్ మూవ్ ద టాగుల్ టు రైట్ సైడ్. నౌ ఐ టైప్ సంథింగ్, ఆటోమేటికలీ those words will be displayed. చూడండి, now I can see something, right? But if you move to the production mode, you cannot write or you cannot modify anything at all. మీరు రేపు రియల్ టైంలో మీరు కీవర్డ్స్ టైప్ చేస్తున్నా కూడా రావట్లేదు అంటే యు ఆర్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ మోడ్. సో యూ నీడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు డెవలప్మెంట్ మోడ్ ఫర్ దట్. ఓకే, cool. అది అండి ప్రొడక్షన్ మోడ్ కు డెవలప్మెంట్ మోడ్ కు డిఫరెన్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఎ నోట్స్. నా దగ్గర నోట్స్ అయితే ఉంది. వీ హ్యావ్ ఎ సిలబస్ యాజ్ వెల్. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బిన్ డాక్యుమెంటెడ్ హియర్. ప్రతి ఒక్క పాయింట్ డాక్యుమెంట్ చేసి ఉంది ఇక్కడ. చూడండి, project అంటే project is the top level component in Looker which contains models and view files. Everything is there. From the next class onward we will start the notes as well. Notes, development mode అంటే ఏంటి, Looker modes, development mode, production mode, Looker development mode, production. Okay, so project files are read only in this mode. Project files are read and write in this mode. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ నీకు ఏదైనా మీకు స్మాల్ వీడియోస్ కావాలంటే ఒక ఛానల్ ఉంటుంది, నా ఛానల్ లుక్కర్ విత్ RajiPrabha అని. సో యూ కెన్ ఓపెన్ దిస్ ఛానల్. చాలా ఓన్లీ 6 or 7 వీడియోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. చాలా సింపుల్ వీడియోస్, ఓన్లీ 2-3 minutes. If you want, you can open this channel and you can go through those videos. Okay, so each and every concept we have a notes. Difference between a view and table. Table ante enti, view ante enti. Okay, explore ante enti, right? SQL runner ante enti, view ante enti. Next dimension ante enti. Dimensions ki examples enti. మనం కూడా స్ట్రింగ్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఉంది, డేట్ ఉంది, డేట్ అండ్ టైం ఉంది, ఇయర్ ఉంది, మంత్ ఉంది, ఎస్ ఆర్ నో ఉంది, టైర్ ఉంది, టైం ఉంది. సో విల్ డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైమెన్షన్ విత్ యూస్ కేసెస్. వీ హ్యావ్ యూస్ కేస్ 1, యూస్ కేస్ 2, యూస్ కేస్ 3. ప్రతి ఒక్క టాపిక్ యూస్ కేస్ ఉంటాయి మనకు. అంత రియల్ టైం రిక్వైర్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ రియల్ టైం రిక్వైర్మెంట్. సో ఇది రిక్వైర్మెంట్, దానికి డైమెన్షన్ ఇలా క్రియేట్ చేయాలి. ఇది అనదర్ రిక్వైర్మెంట్, అనదర్ యూస్ కేస్. ఈ యూస్ కేస్ కి we have another dimension. You have use case 3, use case 4, number dimension ఉంది. Number dimension ki use case 1, use case 2, use case 3. For each and every topic
For each and every topic, we have use cases, which helps you guys in real time a lot. Next, yes or no dimension and TND. These are all dimension types, like string and number. Today we have covered string and number dimension types. In tomorrow's class, we cover or we go through the date dimension type, yes or no dimension type. అవి ఎందుకు ఎలా వాడతాము, what is the reason? For examples ఏంటి, real time use cases ఏంటి, everything will be discussed in detail with notes as well. మీ క్లాస్లో నేను నోట్స్ చెప్తాను. This notes is very very helpful for you guys. మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి. Okay. So guys, any questions? సార్ No, sir. వ్యూస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా లిమిట్ ఉంటుందా సార్? Sorry, what is that? వ్యూస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇస్ దేర్ ఎనీ లిమిట్? అర్థం కాలే, నోట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాట్? వ్యూస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు లిమిట్ అయినా ఉంటుందా సార్? ఇన్ని వ్యూస్ క్రియేట్ చేయాలి? నో, ఇది క్రియేట్ చేసేది కాదు, ఇది నేను ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ అండి. కాదు సార్, కాదు. మనం లుకర్ బిఐ లో వ్యూ క్రియేట్ చేస్తాం సార్. యూజర్ అండర్ స్కోర్ వ్యాలిడేట్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా సార్. ఎస్. ఓకే, సో ఇస్ దేర్ ఎనీ లిమిట్ టు క్రియేట్ దోస్ వ్యూస్? ఇస్ దేర్ ఎనీ వాట్? లిమిట్. మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదండి. గైస్ మీకు అర్థం అవుతుందా చెప్పేది? వ్యూస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈస్ దేర్ ఎనీ లిమిట్ టు క్రియేట్ వ్యూస్? There is no limit. There is no limit at all. You can create n number of views. ఓకే సార్. బట్ జనరల్లీ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఎక్కువ వ్యూస్ ఉండవు. ఎందుకు అంటే, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సి, ఇఫ్ యూ ట్రై టు గివ్ 1000 views, ఇట్స్ మీనింగ్లెస్. 1000 views ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయరండి. అలా కాకుండా different projects based on the business functionality, the projects will be created. ఆ ప్రాజెక్ట్ లో దానికి సంబంధించిన వ్యూస్ మాత్రమే ఉంటాయి. బట్ యూ కెన్ క్రియేట్ thousands of views. If you create the 1000 of views, it's very to maintain. It's hard to maintain. చాలా కష్టం. That is the reason there will be limited number of views available in the project. అర్థమైందా అండి? ఎస్ సార్. ఓకే సార్, ఒక చిన్న డౌట్. చెప్పండి. యా, డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేది అడ్మిన్ పార్ట్ అని ఎస్టర్డే క్లాస్ లో ఉంది. ఈ రోజున మనం చేసేది డెవలప్మెంట్ పార్ట్. ఈ ప్రొడక్షన్ పార్ట్ అనేది హూ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్? ఇది మనం క్రియేట్ చేసిందేనా, లేదనుకుంటే సమ్ సో కాల్డ్ పర్సన్స్ క్రియేట్ చేసి ఉంటుందా? సో సారీ టు సే, యా, యాజ్ ఎ నాన్ టెక్నికల్ గా చిన్నగా డౌట్. ఏం లేదండి, ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, యూ రైట్ దిస్ వ్యూస్ అండ్ డైమెన్షన్స్ కదా, అది నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నువ్వు వాటిని రాసేసి యూ డిప్లాయ్ ఇన్ యువర్ డెవ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ప్రొడక్షన్కి ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఆ కోడ్ను ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ జనరల్. ఒకవేళ నీకు ప్రొడక్షన్కు యాక్సెస్ ఉంటే you can deploy those changes in the production as well. But generally, you will not have the access to production. Admin team will have the access to production. Or people who are in US, they have the access to production. Got it? Yes, sir. హలో సార్. చెప్పండి సార్, లుక్ఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ అనేది దీంట్లోనే భాగంగా ఉంటుంది సార్? ఇది లుక్ఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ అండి. వాట్ ఎవర్ వి రోట్ ఇది లుక్ఎంఎల్, లుకర్ మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్ మనం క్రియేట్ చేసినాం కదా ఇందాక, డైమెన్షన్స్ అండ్ మెజర్స్. ఇట్స్ ద లాంగ్వేజ్. ఓకే సార్. ఇట్స్ లుకర్ మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్. వ్యూ క్రియేట్ చేయడం, డైమెన్షన్ క్రియేట్ చేయడం, టైప్ చెప్పడం, ఇట్స్ లుక్ఎంఎల్ లాంగ్వేజ్.
Any other questions? No, sir. You create Thing is right. Let me create a dimension for this. alphabets only any. 1 second. Email, right? Type is string. SQL. Table dot email. That's it. Now let's see. Let me refresh my Explore. I'll bring email dimension here and I'll select it. See, email has been added here now. So let me click on this email. Let me run. See, it's displaying without any errors because we have a special character here, @ symbol. Clarify my doubt? Thank you, sir. Okay. Okay, guys, I think we are done for today. It's already 9 o'clock. Okay. So we'll discuss the remaining concepts from tomorrow. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Bye. Yeah, thank you, sir.